Good evening, everyone, and welcome to the post-game press conference following the qualification game to the quarterfinal that featured Cameroon and Democratic Republic of Congo. Cameroon beat Congo 77-68 and advanced to the quarterfinal of the 2025 FIBA Men's AfroBasket. We are welcoming for Congo coach Michel Perrin and player Jordan Sacco. Coach, now that your campaign ends here with this game, what is overall your take on your participation or on your team's performance? The campaign hasn't been at the level we were expecting because we had a great windows to come here. But like I say every time, we don't have the same team. And my big deception is that during this week, we had progression, but not enough to be a really quarter-final ender because we don't have control during some time in a game, but we go crazy and we have no control, no offense, no defense. And congratulations to Cameroon. They put the pressure where we didn't expect to have so many problems inside. That's the first time of my big guy have received so many baskets inside. Usually we were dominated, but today we have a big fight against them. And the guards, we think we can manage their team with the running and pushing their only playmaker to have trouble. So congratulations to Cameroon, because without Hill it was a big challenge and they do it, so congratulations for them. I think it's more experience and they don't lose the control of the game even when it was difficult. We had 5 crazy minutes. It was only 5 today, but it's too much. Yeah. So that's it. Okay, thank you, coach. Jordan, you fought all along the game, and you came up short. So, as a player, according to your feelings on the court, what do you think you missed tonight? I think, thank you. I think, first of all, I miss my energy. You guys, it's not personal, huh? You guys as a team. I think we tired a little bit, no? We tired, I know. We play in Namibia and we fly next day. We practice this morning and we play in afternoon. That's too much. Yeah. I think that's too much for everybody. Right now, we don't have excuse. Just we lose the game because Cameroon play good. Just we go home now. We think for by that. And we see in the next year, just we keep going. Every day we work hard for next competition. Okay, thank you. I open the floor for you, dear colleagues. Introduce yourself, the media you're working for, and just to let you know, you can ask questions both in French and English. They are fluent in both languages. Bonsoir, coach. Bonsoir. My name is Ayo, representing AfroBasket. Okay. That was a tough first quarter. But you turned it around in the second quarter. However, again, you came out of the stop in the third quarter. You know, kind of with a lot of difficulty trying to, get back into the game. What do you believe was the issues? The issues between the second and third quarter, and do you believe what affected you in the third quarter is the same thing what affected you in the first quarter? I hope that makes sense. How? We can see like this. Last time it was the fourth quarter, it was terrible. So we had always a bad moment. This time it was in the third quarter. Last game it was in the fourth quarter. I think we, like Jordan say, all the team we were in Namibia, for me they were with a big disadvantage. For me, my opinion. We wait 6 hours at the airport. We were 2 hours for the luggage. After we have one little space to practice this morning, so we do it. 1 hour to go back to hotel, 1 hour to come back here. Thank you very much. It's not the excuse, huh? We had bad moment even in Namibia, but It's a fact. these kind of guys, they are not machine.
They are basketball players. They need to recover and to have better condition. I think Cameroon had better condition and perhaps more energy than we had. After, we have problem to resolve in our controlling of the game. That's not the problem of energy, it's a problem of mentally be able in a bad moment to control what we do. And that we don't do. It's a new team, but we don't learn quick because we had the game here. We had the game here, but we leave too much thing going. Hello, Coach. José Manuel Bateva from Spain. Despite of all the what-ifs, situational and players, which is the future and which is the map that you have for this team going through an eventual qualification for the World Cup and so on? First one, we have to make the point about my situation. When you lose 3 games on 4, the coach is the first one in front. It's normal. It's my job. Especially in Congo, you have 1 million and 10 million coaches, so we'll see. But for me, I like this team. We had big windows, we fight, but it's not the same team. If we come back with the same thing we are at the window, we don't lose this game. I am sure. I can promise you we don't lose the game. But it's not the same, and we had to build something new in short time. Plus the timing, the rotation were not so good that we had before. It's like this. After, I let the people thinking about, for me, we have a good way. We have a good team. We have a good base of players. We need to recover the main player we had. And we are very good expecting for the continuity. We will see. Bonsoir coach, Victor Missistrano pour Radio France Internationale. Bonjour. Je vais vous poser un petit peu la même question, mais vous y avez déjà répondu en anglais. Dans quelle mesure est-ce que le fait de jouer cette phase de groupe ailleurs qu'à Luanda, ça a pu jouer? Et la deuxième chose, c'est peut-être avec un petit peu plus de recul, la question de l'effectif. Là ce soir, le Cameroun peut compter sur un joueur comme Yves Missy. On a beaucoup parlé, l'incertitude planait un petit peu chez tous les observateurs sur la présence ou non de Kuminga. Voilà, comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que coach? Est-ce que c'est des regrets que vous pouvez avoir quant à sa présence ou pas? Tu as toujours des regrets de ne pas avoir un joueur d'une telle qualité qui rejoigne la sélection, mais il n'a jamais été question qu'il la rejoigne. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler, oui, dans les médias, sur Facebook, partout, mais moi je ne suis pas trop Facebook. Moi, je suis la fédération qui m'a toujours dit qu'il ne viendrait pas. Donc, c'était à peu près clair depuis le début. Et je pense qu'avec la sélection qui s'était qualifiée aux fenêtres, on aurait eu cette équipe-là, plus le renfort de notre petit meneur. On avait une équipe très, très, très compétitive. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Et moi, je n'ai pas réussi en 15 jours, 3 semaines à l'amener là où je voulais l'amener. Donc, voilà. Moi aussi, j'ai pas réussi à trouver les ressorts ou les ressources. On a tenté d'autres choses ce soir. On a tenté d'avoir plus de continuité avec des rotations différentes. Mais on a eu les mêmes trous. Donc, la question est plus mentale qu'ailleurs. Donc, c'est un groupe qui manque de vécu et de mental. Alors, son ami, c'est une catastrophe. Merci. C'était une catastrophe. Pas l'accueil, pas les gens. Mais le fait de délocaliser là-bas, c'est une catastrophe. Tu fais revenir des gens avec 6 heures dans un aéroport, des grandes jambes qui viennent de jouer. On s'est levé à 6 heures du matin pour venir ici. On est rentré dans les chambres à 10 heures. On a mangé à 9h30 pour jouer le lendemain. Merci beaucoup. Félicitations. Okay, one. Mais ce n'est pas une excuse pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais pas félicitations pour ça. Ça, c'est désavantageux des équipes. La preuve, il y en a 3 sur 4. Heureusement que le Cap-Vert est tombé contre l'équipe la plus abordable. Sinon, les 3 qui étaient là-bas ont perdu. Julie Chitun, the FIBA basketball question for Jordan Sacco and for Coach. Jordan, can you talk about the challenges that you guys faced against this Cameroonian team in this particular game? That's the question for you, Jordan. Quel challenge on a eu à relever face au Cameroun? Quelque chose de différent des autres fois. Bon, déjà contre Cameroun. In English. In English. In English. I know you're fluent in English. Non, t'inquiète. Spanish? Vale. No. In English, please.
Por favor, in English. My Spanish is better than my English. Yeah, but the question is in English. You can say in Spanish, please. No. The question is in I English. traduce in English. What you say in Say it French. again, please. I forget. I'm just asking you the challenges you faced against this Cameroonian team in this particular game. What, how difficult was it to play Cameroon? Okay. And the question for Coach Michel Brun, you keep talking about coming here with the new roster from the qualifiers that finished 5-1. Can you just explain exactly why that was the case? You have 5 or 6 players that played in the qualifiers, and why do you have a new roster? Jordan first. Let's go for Jordan before. Okay. I think we come here. I think Cameroon is great team. They play together for a long time. We got Congo team. We got a lot of young guys. That's a lot different too. And Cameroon is physical team. They play more physically. They got more experience. I got nothing to say. Just they play good. Congratulations to them. And in Congo, we got to work more. Should be fight every day for this team. Coach. Il a dit la moitié de la réponse déjà. Il a dit. En anglais. He tells the half of the reality. He tells we have a young team, we have another team. That's half of the answer. We have another team because 3 are hurt. Mathieu Kamba is hurt. Yannick is hurt. And Florent Tamba was in a state, he could come only 2 or 3 days before the date. And after we had problem on, you understand, of, comment tu dis, Estrella? Star. To choose playmaker. Malela Mutuale was hurt also during the preparation, so we had to choose like this. He got some injury, something. Some injury, so it was difficult for him to make 3 games. Because it's the only playmaker. We have only one playmaker. Is why also we have so many up and down. Okay. A big competition like this, we need, but it's like this. We don't complain, we just make with it. Last question. Alain Salou, Digital Congo. Ma question ou mes questions à Jordan Sako puis au coach. Jordan d'abord, merci, une grande compétition. Félicitations. Comment voyez-vous l'avenir avec les Léopards, d'autant plus que vous restez qualifiable pour les éliminatoires, la Coupe du Monde. Et au coach, comment voyez-vous l'avenir des teams d'IR? Je vous de parler de Léopards. Je comprends. Vas-y, Jordan. Moi, je crois qu'on a une très grande équipe. Juste, on doit être concentré. Et puis, si tout le monde y vient, je crois qu'on a un énorme potentiel, on peut faire beaucoup de choses dans cette équipe-là. Juste, on doit aller doucement. Il y a 10 ans, il y a 5 ans passés, Congo, il n'était pas là. Donc aujourd'hui, il vient Congo, tout le monde parle de Congo, mais on doit aller doucement quand même. Après, il y a des équipes qui ont fait 7 ans, 8 ans ensemble, ils jouent ensemble. Donc nous, on n'est pas pressés. On va être prêts pour la prochaine qualification et puis on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Parce que là, on va rentrer nous tous dans notre club. Il y a une compétition à jouer. On va essayer d'appeler tout le monde. Ceux qui sont disponibles vont venir. Ceux qui ne sont pas disponibles, donc on continue à bagarrer au mouiller le maillot pour le Congo. Et puis, c'est ça, hein? C'est notre patrie, donc il n'y a rien à lâcher. Ok, coach. Ouais. Il parle comme un sage déjà. Hein. Il a déjà une âme de coach. Hein. Oui, il a dit encore une fois la réalité, c'est que le Congo, il y a 2 options. Où tu fais comme d'habitude dans beaucoup de pays, on en parlait avant, où tu remues tout et tu casses tout, ce qui a été bon, où tu construis et tu admets aussi que tu as encore des faiblesses et qu'il faut être capable de... Voilà. Après, on connaît le Congo. Toi, tu le connais mieux que moi, Alain Salou. Tu connais l'effervescence qu'il y a là-bas. Tu as 200 millions de coachs, tout le monde remue tout. Tout le monde, quand tu es en haut, c'est là. Et quand tu es en bas, il faut apprendre à perdre. On n'a pas été prêt à cette compétition-ci pour différentes raisons. Mais il faut continuer le travail et continuer à viser des choses sérieuses plus haut. C'est une équipe en devenir. Moi, je suis convaincu que dans peu de temps, elle sera là-haut. On n'est pas loin des meilleurs. Hein. On a joué la Côte d'Ivoire 2e, on a joué le Cameroun, on a joué le Cap-Vert. Ce n'est pas des petites équipes. Et on n'est pas loin. Avec un groupe remanié qui est... Voilà, avec un seul meneur de jeu, on n'est pas loin. Donc, ou on casse tout parce qu'on a perdu,
où on se dit on est plus intelligent, on continue à essayer de faire revenir les meilleurs joueurs et continuer à construire. Et là, il y aura un vrai avenir. Moi, c'est ce que j'espère de tout cœur, parce que je suis attaché à ces garçons qui ont lutté, avec qui on a lutté ensemble dans les fenêtres et on a fait des choses magnifiques. Et celui-ci donne un goût d'inachevé, hein, Jordan. Ça donne un goût d'inachevé. On n'était pas prêts, quoi. Il manquait ces petites choses, ces liens qu'on avait ensemble avant, qu'on n'a pas eu là. Ben, tant pis pour nous, mais ne cassons pas tout. Il y a des garçons magnifiques et je crois qu'il y a plein d'avenir. En tout cas, merci beaucoup, coach. Merci, Jordan. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci à vous. Now we are welcoming the winning team, Cameroon. Cameroon beat DRC 77-68. Cameroon represented by Coach Alfred Aboya and the player Yves Missy. Congratulations, Yves. Congratulations, Coach. Thank you. Coach, what are your thoughts after this game? Well, I think that we showed three different faces. The first three games we play. And for us, it was just a matter of taking the best thing we did in all those three games and put that together so we can be a more consistent team. And I thought that was done today. The guys were locked in. They stick to what the plan was. And, congratulations to Congo. They really put up a great fight. But I'm glad that we prevailed. If we all appreciate your commitment, your dedication to your country, Cameroon, and
I want to say kudos for that. Thank you. Could you reflect on your journey with Cameroon so far in this AfroBasket? It's been a great journey, obviously, coming here after being in Cameroon and during the off-season as well, before the season. It's just great getting some FIBA experience, and obviously representing Cameroon was a big goal of mine, and I don't regret it. I will never regret it. It's a great experience. I can't complain about it. Thank you. Dear colleagues, the floor is yours. As usual, introduce yourself, the media you're working for, before asking your question. Bonsoir, Yves. Got a question for Missy. It's been playing together for a long time. I just got into the group, and obviously I was trying to fit in, just trying to have a good relationship with him, communicate with them, hang out with them off the court. And obviously he's a great player, a great person, so it's pretty easy to match with him. And even the other guys, either Jordan or Paul or Bryce, anyone. So it's just being great being around these guys, and I feel like the more we play together, the more we build up something, the better we're gonna get and play with each other. And talking about the previous game and this game, I would say just the effort. Today we came with a different mindset. That probably we've been talking about. Just come in, give everything you have on the court, play hard. Despite the mistake we're doing, just keep playing. It doesn't matter what's going on off the court, even what the referee is doing, whatever we're doing. It doesn't matter, just keep playing through mistake and give it all on the court. Question for Coach. Sorry, Julie Chitunde, FIBA Basketball. Question for Coach Alfred de Boyer first, and then for BC. Coach, can you give us an update on Jeremiah Hill's condition, because he missed the game today, and how challenging was he to play without him? And then question for Missy. Missy, I think it's a proud moment for many Cameroonians wherever they play around the world to represent their national team. I remember having Robin Buchimbuche coming from the MDA playing for the national team before. We had Lukamba Mote playing for the national team. You were coming for the NBA and playing for the national team. Do you ever had any conversations with Pascal Siakam about playing for the national team at all? Starting? No, go ahead first. I'm interested to hear this answer to that question too. Well, I would say we also have a lot of conversation about basketball in general, not necessarily about the national team, but there was a few guys I had a conversation about the national team, and things might happen in the future, we'll see. Coach. All right, so we 3 players did not play today for us. So it's not just about Jeremiah. Jeremiah obviously is a big part of what we do. He's been sidelined with the injury that he suffered last game. You know, the first diagnosis that he will be out for 2 weeks. So you know, but then we don't know what will happen from now till then. But he was, I spoke about it earlier. He was one of the biggest supporters we have on the bench today. Yeah. So he's full invested. We saw it. So we have major contributions today. On the team, when a player goes down, somebody else has to step up. And today we have players that stepped up. Valentin Lele came into the game, gave us great minute. Tamina got some point guard duties, did a great job there. I can go on and on the list. Bryce came in and he contributed big time. So that's something that I always speak of, the connection, the connectivity. The stronger you are connected, the easier it will be for you to find yourself on the court. And we showed that today. And the future, the next games, looks brighter for us. I think if we continue on that, pace, continue being connected, I think we'll be able to continue to grow first, and we'll be able to continue to win games. Bonjour coach, félicitations pour la victoire. Le Cameroun passe pour le quart de finale qui va se rencontrer avec l'Égypte. Et l'Égypte qui a fait un carton plein. Comment vous allez en fait aborder ce match? Deuxième question,
Vous êtes en Angola pour cet AfroBasket. Comment vous trouvez l'organisation qui se passe pendant cette édition? Merci. Pour l'organisation, ce serait difficile pour moi de répondre parce que notre vie est triangulaire. Si on n'est pas à l'hôtel, on est au gymnase. Pour les matchs, si on n'est pas au gymnase pour les matchs, on est à l'autre gymnase pour les entraînements. Donc, c'est ce triangle-là qu'on fait tout le temps. Et du point de vue organisationnel, moi, je pense que ça se passe plutôt bien. On est concentré sur l'objectif qui est devant nous. Donc, je pense qu'à notre niveau, avec ce qu'on voit et on vit, la compétition est bien organisée. Pour la première question, l'Égypte, c'est la meilleure équipe actuellement. Elle n'a pas perdu de match avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire et d'autres. Mais je me souviens, lorsque je pense à l'Égypte, je me souviens de l'AfroBasket, je pense en Côte d'Ivoire, où elle a perdu tous ses matchs de groupe. En 2013. 2013, elle s'est retrouvée en finale. Ouais, donc, qui sait? Je vais m'arrêter là. Ok. Après ça. Ips, Sharman Alba TV from Spain, congrats on the win. As long as les you're deux recording dernières. this for yourself too, taking all the ups and downs, all the game that you were selected for injury and all the big games you had, which is the greatest memory you have from the tournament so far? It's been a lot of great memories in general. Just having a different experience. It's completely different than college basketball, NBA basketball, which is great. And you know, you get to do it and represent the whole country, which is completely different than just play for a club. And you represent where you're coming from, where you grew up. And it's something you cannot compare to anything else, even whenever you play on the court, or even whenever you just compete. You feel that energy is completely different knowing there's people behind you that grew up where you're from. So it's been a great experience. Okay. One question là. And the last. Ok. Bonsoir coach, bonsoir Yves. Bonsoir. Carole Bongongi, Cameroun Média. Alors coach, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Brice, de Valentin qui vous ont satisfait et donc ils ont eu plus de temps de jeu. Est-ce que la réorganisation justement du plan de jeu avec l'absence de Jérémia y a été pour quelque chose? Ce sera ma première question. Et la deuxième, à Yves. Yves, première AfroBasket, première qualification pour les quarts de finale, première fois en équipe nationale. Comment est-ce qu'on se sent en ce moment? Merci. Pour la réorganisation tactique dont vous avez parlé, je ne pense pas qu'il y a deux petits ajustements qu'on a eu à faire. Moi, je fais confiance ce sont les 12 meilleurs joueurs du Cameroun. On a eu à faire un stage de 3 semaines. Et en basket, il y a 200 minutes à partager entre 12 joueurs. Tout le monde ne peut pas jouer. Mais lorsqu'on est dans une compétition, on doit s'attendre à tout. Voilà, on a 3 blessés aujourd'hui. Et Brice, Valentin, Tamena, ils étaient prêts. Donc dans un tournoi, dans une compétition, il faut toujours être prêt, toujours rester prêt, parce qu'on ne sait pas lorsque notre numéro sera appelé. Lorsque notre numéro est appelé, il faut être prêt à la tâche et l'accomplir avec brio comme ils l'ont fait aujourd'hui. Il y avait Yves, oui. Comment je le sens à propos de la première sélection nationale? Je dirais, je me sens plutôt bien. C'est un honneur pour moi de représenter le Cameroun à l'échelle internationale, tout comme mes parents et mon frère l'ont fait. Et je sais ils disent toujours que j'essaie de les copier, j'essaie de faire tout ce qu'ils ont fait. Du coup, ça fait plaisir de savoir que je suis leurs traces. Et bien évidemment, je sais qu'ils ont joué l'AfroBasket, qu'ils n'ont pas réussi à gagner le tournoi, ce qui est mon objectif. Et j'aimerais le faire pour eux, pour le Cameroun et pour moi aussi. Ah, ça, c'est une vraie source de motivation. Allez, dernière question. Bonsoir messieurs, Victor Messistrano pour Radio France Internationale. Bravo pour cette qualification. Vous l'avez obtenue aux dépens de la RDC, qui est un pays qui, comme le vôtre, n'a jamais été titré dans un AfroBasket,
qui, comme le vôtre, est vraiment en train de progresser, qui, comme le vôtre, peut compter sur un immense vivier de talent. Est-ce que pour vous, la comparaison, elle vous paraît sensée? Comment vous regardez justement l'état du basket et de l'évolution du basket dans votre pays, le Cameroun? La question est pour les deux. Allez, celui qui veut se mouiller. Oui, depuis que je suis arrivé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, on a eu à rencontrer l'équipe du Congo plusieurs fois. Et je le disais tout à l'heure à Jordan Sacco, chaque fois qu'on a rencontré le Congo, ils n'ont cessé de progresser, nous aussi, de notre côté. On est les similitudes dont vous avez mentionné, vous êtes pile point sur... c'est exactement ça, c'est deux pays qui n'ont jamais gagné d'AfroBasket, deux pays qui se construisent, deux pays qui ont d'énormes potentiels en NBA. Je pense que si ces joueurs-là décident de revenir, je pense que le match-up sera quelque chose à regarder. Voilà, messieurs, mesdames, merci. Merci Yves, merci coach Alfred Aboya. Et encore une fois, félicitations et bonne chance pour les quarts de finale. Merci. Merci.